Good morning students, I am Bharti, General Chemistry. Today discussing topic is approximation method. Most important question number approximation method. Okay. Each solution of a Schrodinger equation is possible in simple one electron system only, even one electron atom. The solution is obtained after the length of mathematical manipulation. The difficult being caused by this perturbation, a single potential energy term, like minus Z square by R square in an atom or molecule contain many electrons interaction with each other. The solution determination is rather impossible because of many potential energy terms. To overcome such difficult two methods were developed to find approximation value or energy or wavelength. First one is the method of variation and second one is the method of perturbation. ఓకేనా దీంట్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఇన్ టర్మ్స్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న సిస్టమ్ని మాత్రమే ఇప్పటివరకు చూసుకున్నాం కదా, హైడ్రోజన్ లైక్ యాటమ్ అని అలా చూసుకున్నాము. ఈ పెట్రిబ్యూషన్ మెథడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ది ఓవర్కమ్ సచ్ డిఫికల్ట్ టూ మెథడ్స్ వేర్ డెవలప్డ్ ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ వేవ్ ఫంక్షన్. ఎనర్జీని వేవ్ ఫంక్షన్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి టూ మెథడ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం చెప్తున్నారంటే మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకేనా. సెకండ్ వన్ ఏంటి, మెథడ్ ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఇన్ దిస్ మెథడ్ a suitable trialed function is chosen and it is assumed to be the solution of Schrodinger equation. The principle states that the any trialed function psi, the expected value of the energy E bar will be greater than the true value E naught. Okay na, E is greater than E naught. E is the calculated energy value, E naught is the ట్రూ వాల్యూ. ఓకేనా. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎనర్జీ అనేది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అనేది ఆల్వేస్ హయ్యర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ట్రూ వాల్యూ. ఓకేనా. ట్రూ ఎనర్జీ వాల్యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ variation method. In this variation method the proof of this based on this following two ideals. One is, even if the wave function psi is not as eigen function of the Schrodinger wave equation in an in can it can be explained as a linear combination of a complete set of normalized or orthogonalized eigenfunctions psi 1, pi 1, pi 1, pi 2, pi 3 and so on of the same system with eigenvalues E1, E2, E3 respectively. Psi equal to A1 pi 1, A2 pi 2, A3 pi 3 and pi I is the Ei pi I comma ei pi I. pi I value equal to ei pi I value I equal to 1, 2, 3. Okay, the value of the value of coefficient a1, a2, a3 or shows that the function is normalized. That means that integral psi square d tau equal to integral a1 pi 1 plus a2 pi 2 plus so on a1 pi 1 square d tau equal to 1, or a1 square integral pi 1 square d tau plus a2 integral pi 2 square d tau plus so on plus a1 into a2 into integral a1 into a1 a2 integral pi 1 pi 2 d tau plus a1 a3 integral pi 3 d3 pi 3 d pi 3 pi 3 d tau plus so on plus a2 a3 ఇంటిగ్రల్ పై 1 పై 2 d tau ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం, a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ a3 స్క్వేర్ సో ఆన్
equal to 1. That is the equation number 1. Since by this definition this psi 1 pi 1 is or always normalized or orthogonalized. ఇప్పుడు చూడండి నార్మలైజేషన్ కండిషన్ ఆర్థోగోనలైజేషన్ కండిషన్. నార్మలైజేషన్ కండిషన్ అంటే 1కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఆర్థోగోనలైజేషన్ కండిషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ 0కి ఎగ్జిట్ చేస్తే కనుక ఈక్వల్ చేస్తే కనుక దాన్ని నార్మలైజేషన్ కండిషన్ అంటాం. ఆర్థోగోనలైజేషన్ కండిషన్. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఫస్ట్ది నార్మలైజేషన్ కండిషన్కి ఈక్వల్ చేసాం. సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి ఆర్థోగోనలైజేషన్ కండిషన్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాము. చూడండి ఇక్కడ ది ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ది లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ద weight average E of the energy eigenvalue. E is calculated by formula E equal to integral by star h cap psi d tau by integral psi star d tau, where h cap is the Hamiltonian operator. Suppose psi equal to a1 pi 1 plus a2 pi 2, E bar equal to integral a1 pi 1 plus a2 pi 2 into h cap a1 pi 1 plus a2 pi 2 d tau by integral a1 pi 1 plus a2 pi 2 whole square d tau. ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a1 square pi 1 h cap pi d tau plus integral a2 square pi 2 h cap pi 2 d tau plus a1 a2 pi 1 h cap pi 2 d tau plus integral a2 a1 pi 2 h cap pi 1 d tau by integral a1 square pi 1 square d tau plus integral a2 square pi 2 square d tau plus 2 integral a1 pi 1 psi 1 a1 a2 pi 1 pi 2 d tau. ఓకేనా, since pi and pi 2 or normalized and orthogonalized eigenfunction of h cap pi 1 and e1 pi 1 and h cap pi 2 equal to e2 pi 2. Integral pi 1 d pi 1 square d tau equal to integral pi 2 square d tau equal to 1. That is the normalization condition. That is the normalization condition. Integral pi 1 square d tau equal to integral pi 2 square d tau. Integral pi 1 pi 2 d tau equal to integral pi 2 pi 1 d tau equal to 0. This is the orthogonalization condition. For example 2, E bar equal to a1, for equation number 2, E bar equal to a1 square integral pi 1 h cap pi 1 d tau plus a2 square integral pi 2 h cap pi 2 d tau plus a2 a3 square. ఓకేనా, a3 square integral pi 1 h cap d tau by plus a1 a2 integral pi 1 pi 2 h cap pi 1 d tau by a1 square integral pi 1 square d tau plus a2 square integral pi 2 square d tau plus 2 a1 a2 integral pi 1 pi 2 d tau. That equal to a1 square integral pi 1 e1 pi 1 d tau plus a2 square integral pi 2 e2 pi 2 d tau plus a1 a2 integral pi 1 e2 pi 2 d tau plus a1 a2 a1 integral pi 2 e1 pi 1 d tau by a1 square integral pi 1 square d tau plus a2 square integral pi 2 square d tau plus 2 a1 a2 integral pi 1 pi 2 d tau. That equal to a1 square e1 integral pi 2 square d tau plus a1 square e2 integral pi 2 square d tau plus a1 a2 e2 pi 1 pi 2 d tau plus e1 బయట తీసుకొచ్చారంతే e2 a1 a2 a2 a1 e1 integral pi 2 pi 1 d tau by a1 square integral pi 1 square d tau plus a2 integral pi 2 square d tau plus 2 a1 a2 integral pi 1 pi 2 d tau. That equal to a1 square, ఇప్పుడు చూడండి ది వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 pi 1 square d tau. ఓకేనా, a1 square e1 1 a2 square e2 1 a1 a2 e2 0. That is the this one is 0. a1 a2 e2 pi 1 pi 2 d tau
పై 1 పై 2 d2 ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి e2 0, a1 a2 e1 0 బై a1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ a2 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ 2 a1 a2 0. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ బార్ a1 స్క్వేర్ e1 ప్లస్ a2 స్క్వేర్ e2 ప్లస్ e2 బై a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్. ఓకేనా. ఈ బార్ ఈక్వల్ టు a1 స్క్వేర్ e1 ప్లస్ a2 స్క్వేర్ e2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ if CA equal to if CA be the lowest energy of the system, that E bar minus E equal to A1 square E1 plus A2 square E2 minus E naught, that equal to A1 square C1 plus A2 square E2 minus E1 into 1. Next a1 square e1 plus a2 square e2 plus e2 minus e naught a1 square plus a2 square, that equal to 1 అంటే ఏమనుకున్నా a1 square plus a2 square కాబట్టి e bar minus e equal to a1 square. ఓకేనా. a1 square a2 అంటే ఇది కామన్ తీసాడమ్మా చూడండి, a1 square e1 minus e naught plus a2 square e2 minus e naught. ఓకేనా. Next, since E naught the lowest energy of the system, E1 is greater than E naught and E2 is greater than E naught, and A1 square A2 square are always possible. E1 bar E bar minus E naught equal to positive value. E bar minus E naught is greater than or equal to 0. E bar greater than E naught. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ద పెర్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్. ఓకేనా. పెర్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్లో ఏమని చెప్తున్నాం, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ higher than the always higher than the true value. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ మెథడ్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ 0 point ఎనర్జీ ఆఫ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. ఓకేనా. హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ 0 point ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ వేవ్ ఫంక్షన్ ఫర్ వన్ డైమెన్షనల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఈజ్ e to the power of plus or minus x. The function e to the power of minus x square as the proper behavior at plus or minus infinity. So we have to modify this function as e to the power of minus bx square, where b is the variation parameter. Okay, now the terminal wave function is psi equal to a e to the power of minus bx square. The energy of the system E bar equal to integral psi h cap psi star d tau by integral psi star d tau. Denominator dr equal to integral psi star d tau, that equal to integral minus infinity to plus infinity a e to the power of minus bx square a e to the power of minus bx square into dx. Okay na. Next integral minus infinity to plus infinity a square e to the power of minus bx square into e to the power of minus bx square plus dx. Okay na. 2a square 0 to infinity e to the power of minus bx square dx. Okay na. Next 2 cancel, cancel, it have a square pi by 2b to the power of 1 by 2. Okay na. That's the numerator or n or equal to integral pi star h cap d tau or psi h cap psi star integral minus infinity to plus infinity a e to the power of minus bx square into minus h square by 8 pi square m into d square by dx square plus 1 by 2 kx square into a e to the power of minus bx square into dx. Okay na. Next 2 into integral 0 to infinity a
a square e to the power of minus b x square into h square by 8 pi square m d square by dx square into e to the power of minus b x square plus half kx e to the power of minus b x square into dx. ఓకేనా, దీన్ని చూడండి. మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e to the power of minus bx square into h cap h square 8 pi square m into 4b square x square e to the power of minus bx square minus 2b e to the power of I minus bx square plus half kx square e to the power of minus bx square into dx. ఓకేనా, దీని అంతటినీ మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే కనుక మనకు వచ్చిన టర్మ్ ఏంటి, 2a స్క్వేర్ 0 to infinity h square by 2 pi square me b square x square e to the power of minus bx square dx plus n square h square 4 pi square m e to the power of minus 2bx square into dx plus integral 0 to infinity x square by 2 e to the power of minus b x square into dx. Okay, this is the simplification part. And part A, in this part A, 0 to infinity minus h square by 4 pi square me b square x square e to the power of minus 2b x square into dx minus h square by b square by 2 pi square me integral x square e to the power of minus b x square into dx minus h square by 8 pi square me into 1 by 2 4 into 2b into pi by 2b whole to the power of half. Okay na, minus h square by minus h square b square by 16 4 into 2. Okay na, 8 into 2 4 2 jar 8 8 into 2 16 pi square m into 1 by 4b plus 4b into 5 pi by 2b into whole to the power of half. And e equal to ax square minus h square by b into 16 h square me into pi by 2b to whole to the power of half plus whole to the power of half plus h square by 4 pi square me plus 1 by 2 h by 2 pi whole to the power of half plus k by 2 1 by 8 h pi by 2 to the power of half by a square pi by 2b whole to the power of half. ఓకేనా, దీని అంతటినీ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఈ బార్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బి బై 8 పై స్క్వేర్ ఎంఈ ప్లస్ కే బై 8b differential equation with respect to b equal to de by db equal to 0 అయితే కనుక de by db equal to h square by 8 pi square me square into 1 plus k by b minus 1 by b square h square by 8 pi square me minus k by 8b square equal to 0. The cross multiplication h square b square equal to h k pi square me. Okay na, k pi square me and b square equal to k square me by n square b equal to root of kx square me by h square b equal to h pi by h in root kme. The substituted value b is b in equation number 3. E bar equal to h square by 8 pi square me into pi by 4 root 8 me plus అంతే కదా, kme root kme plus k by 8 h by 8 pi h by pi root kme. E bar equal to h square by 8 pi root me into root me into pi by 4 root kl plus 1 by 8 h by pi root k into root me plus root k into root m. E equal to h by 8 pi root k by root m plus h by 8 pi root k by root m root of k by me. Okay, next 2h by 8 pi root of k by me. E bar equal to h by 4 pi root of k by me. E bar equal to h by 2 pi 1 by 2 pi root of k by me. E equal to h by 2 mu naught or h by 2 h mu naught. Okay, now this is the 0 point energy of the system. This is the most important question, distribution method. Okay na, thank you students, baga chadavandi meeku vachunu. Thank you student.